So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. The bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding so I Für eine Handvoll heißes Blei. Scheiße. Hat mir eingesperrt. Gefängnis von Lincoln. Oh Gott, was ist das für eine versiffte Zelle? Ja, Bum, lass mich raus. Oh. Ja, da schäbert ein bisschen. Ja, und? Wie schaut denn aus? Ja, wie aussah? Ah, da schon her. Der Key. Jetzt hat er gerade noch eine Knarre. Kaliber 10 Whitney. Laut wie der Donner. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Was ist schon, ha? Und reingedroschen in die Mauer. I don't get paid enough for this. Kids escape raised in huge trucks. You can run, but you Wer? can't hide. Der Kumpel, zusammenreißen. Ah, da liegt er drin, in der Küste. Pass auf. Can't let the kid get away. Ranger mit Gravur, die mag ich um. Geh mal lieber. Mit der Colt für alle Fälle. Pass auf, was sagt denn? Anybody see him? Was hat mir gedacht, das heißt, wir schützen doch. Da unten, ja. Der Revolverheld. Ja gut, ich verbrunst mich. So, Omi. Yeah, you know you can't beat me. So, schnell weg, du. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass. Ja, pass auf. Can't have gotten Wohin? far. Da oben. Gotta be around here somewhere. Moment, da oben. Da sicherer. Billy broke out of jail. Violence is not the... Scheiße. Ja gut. Hat mir leider der Rind. Da oben möchte ich nicht. Moment, mit der da hinten. Mann, ich schau besser aus. Bastard you were after. What did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ja, Kumpel, keine Sorge. Jetzt bring ich großes Leid. Tried to be stealthy and sneak my way past. Where'd he get you? This town doesn't have a moment's peace.
Ja, lauter Händel. Blacksmith. You! Da was ich. You hooligans can go to hell. Wer quatscht da? Ja, nimmer. Leave him to me. He's in town somewhere. Ja, Kollege. War eindeutig nicht der Doc. They're shooting in the street! Hey! Get your headstone! Hallo Freunde. There's children here. Don't let him get away! Moment, entschärfen. Ja, der Besonders hat ihn eindeutig umgeprügelt. Smelly, sweaty, ungrateful. Price is too high, if you ask me. Had enough? Wer? Der ist davon. I'm here. Put down your weapon! Hoppala. Mitten in den Arsch. You're threatening the lives of innocent people. Bahnen die einen Weg durch die Stadt. Ach, Dorfe. Ja gut, komm schon. Komm mal geschwind. Damn town's going to hell in a handbasket! Where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me, why did you set me free? Wer? Oh. Etwas Quicktime, hat er gesagt. Decency? So I could be a hapless decoy. Ja, kommt hier wieder daher, schön mit dem Schüttel. Dieser Volldepp. Machen wir gleich. Vergeht ihm gleich. Geh, Freund. There in one piece. No one can put a price on it. Ja, wenn das ist, da sein Bruder. Der Herr Dr. Schildkämpfer. Wie schaut denn aus mit uns zwei? I was willing. And all that blame would fall on him. Don't let that asshole get away. Deputy Bob Ollinger was organizing Gib das. a posse to put me down. He was already but he was double pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward was to reach the tradition. But the cards were dealt back and forth. Play. Ja, wie schaut denn aus? Wettert. Die Knirscheibe endgültig kaputt. Ah, da ist nur einer. Ja, in den Haxen. Ja, und? Wettert. Wo? You're dead! Also, wie klappt das? 5 Meter Nebengeschossen. How the hell did he get away? Nein. We can take him! Au. Also, wie klappt das? Die Hirner schießen habe ich eh nicht. Diesen Blödmann. Also, man geht dazu. Put some holes in him.
Das war er. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Das war alles. War noch nicht alles. So, schnell weg da. Was haben wir da? Stop him! Au. This some bitch is loco. Wer? Hier oben gehört. Let him get away. God damn you! Wie schaut denn aus? Wer läuft denn da? Give it up! I'm here! We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Ja, was haben wir da schönes? Show yourself, coward! Eine Schmiede. Da schau her. Kill him! Ja und? Wo ist der Feind? Moment, auf die Entfernung geht das nicht. Geht also besser. We can take him! Bad enough! Au. Stop him! Ja, der kann sich gleich mal beerdigen lassen. You can't hide forever! The stable's on the edge of town. Ja und? Was ist? Geht einmal. Taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street. Ja gut, ein Duell mit Bobby. He intended Der mag so ein bisschen wissen. I knew I had no choice but to defend myself. Pass auf, Kollege, halt dich fest. Bin schnell, alter Wind. Scheiße. Ja, schneller war ich, gell, aber ich hab dich getroffen. Meinem Leid. Ich glaub, das wird das. Some say I fought unfairly. Beim zweiten Mal hat sie gehauen. Und zwar wieder mal unehrenhaft. Auf bayerische Art und Weise.